Again, I'll just move on to this particular fund what we're just launching at this point in time. This fund is called Bajaj Finserv Multi-Asset Fund. This is an NFO which is already opened on 13th and which is closing on 27th. Okay. So what is first one? What is multi-asset investments? What is multi-asset fund? That is something what we'll see, and then we'll just get on to the nuances of the product. So in the fund la enna pannirukona, the theme itself is called GDP. What is this GDP? GDP is about growth and the dividend payout. Okay. What is this growth and dividend payout is something which we'll discuss. Sir, இதை நீங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா you all know financial savings instrumentல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இதெல்லாம் தான் which is currently available, which is you have equity இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், டெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகே, டெட்னாக்கா corporate bonds, okay, government of India securities, you are anything which is giving a fixed coupon, so debt investments, then gold, silver, இதெல்லாம் தான் which is currently available. நீங்கள் வந்து ETF இருக்கு, gold funds இருக்கு, silver funds இருக்கு, இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லைங்களா. But if you just look at last over a period of about 10 years பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா winners are keep on changing. என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு வருஷம் ஈக்விட்டி நல்லா பண்ணியிருக்கு, ஒரு வருஷம் டெட் நல்லா பண்ணியிருக்கு, ஒரு வருஷம் கோல்டு நல்லா பண்ணியிருக்கு, ஒரு வருஷம் சில்வர் நல்லா பண்ணியிருக்கு. We don't know, okay, what is it going to do well in the next year. நீங்கள் பார்த்தோன்னாக்கா look at the bottom tabular column, okay. ஒரு வருஷம் டெட் ஃபண்ட் the best return, okay, எந்த வருஷம் கொடுத்துருக்குனாக்கா 2015ல டெட் ஃபண்ட்ஸ் இஸ் டெட் மார்க்கெட் இஸ் டெலிவர்ட் 8.5, equity market -4%, gold -6%, silver -9%. Okay, then equity has given 4 years of positive returns. Equity has given the best return in 4 years, which is 2014, 2017, 2024, 2023. 4 years la equity has delivered the best return when compared to debt, silver and gold. Okay, look at this one. Gold has given 3 years of best returns in INR terms. Okay, gold paranga, what are the years? 2018 la equity market has given only 3.2, but gold has given 7.9. 2019 la gold has given 23, 2022 la market has given only 4.3, gold has given 13.9%. Silver pathina it is given 2 years of positive returns. 2020 la 44%, 2016 la 19%. Okay, sir, one சொல்றேன், no one can time it. Ideally 2014 la ஒரு for example ஒரு 10 lakh rupees 2014 ல ஈக்விட்டியில் போட்டுட்டு கரெக்டாக ஜனவரி மாதம் அதை எடுத்து திரும்பவும் 2015ல் டெட் மார்க்கெட்டில் போட்டுட்டு கரெக்டாக 31st December of 2015ல் எடுத்துட்டு 1st January 2016ல் சில்வரில் போட்டு இந்த வருஷம் எந்தெந்த வருஷம் அடுத்த வருஷம் நல்லா பண்ணணும்னு பார்த்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமானாக்கா யாராலையுமே பண்ண முடியாது சார். No one can do exact timing of the market. That cannot happen. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பேட்டர்னில் யாராச்சும் இப்படி கரெக்டாக அந்த க்ரீன் லைன்ஸ் க்ரீன் பாக்ஸஸில் மட்டும் டைம் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா they could have made a phenomenal returns, but taxும் நிறைய கட்டியிருப்பாங்க, that's a different story, but they could have made phenomenal returns. That can't happen. So இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா that's the reason we are launching this multi-asset fund. Okay, in this fund we do invest on equity, we do invest on debt, we do invest on gold, we do invest on silver. It is a combination of this one. இதில் வந்து how this combination works, what will happen and so on is something what we will see. So அதே மாதிரி if you just look at it, every year எடுத்து பார்த்தோம்னாக்கா ஈக்விட்டியில் செக்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஐடி செக்டர், ஆயில் செக்டர், ஹெல்த் கேர், எஃப்எம்சிஜி, ஆட்டோ, லார்ஜ் கேப், இன்ஃப்ரா, ஃபைனான்ஸ், நிறைய செக்டர்ஸ் இருக்கு. எவ்ரி இயர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா க்ரீன் கலர் பாருங்கள் சார், 2015ல் ஹெல்த் கேர், ஓகே, சாரி 2015ல் எஸ் ஹெல்த் கேர் ஹஸ் டெலிவர்ட் த பெஸ்ட் ரிட்டர்ன். 2016ல் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஆயில் அண்ட் கேஸ் டெலிவர்ட் த பெஸ்ட் ரிட்டர்ன்ஸ். 2017ல் ஸ்மால் கேப் has delivered the best returns. 2018 IT has delivered the best. So the winners are keep on changing.
எந்த செக்டர் த பெஸ்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்குன்றது தெரியாது. இதுலேயும் பாருங்கள் சார், 12, 26, 58, 25, 26, 57, 63, 20, 49. இந்த செக்டரில் மட்டும் நம்ம எவ்ரி இயர் கரெக்டாக எடுத்து போட்டிருந்தோம், we could have made best returns. Again, that is not possible. That's reason we are giving it to the expert, the fund manager, who can relatively do a better job than others. Relatively. அவங்களாலையும் பர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியாது, ரிலேட்டிவ்லி they can do a better job. ஃபஸ்ட்டு நம்ம அசட் கிளாஸ் பார்த்தோம். அசட் கிளாஸ்லேயும் we need to keep on changing the weights, ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், டிக்ரீஸ் பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணும். செகண்ட், when it comes to equity investments and equity investments also, we need to keep on changing the sector rotation, market cap rotation. What is the market cap rotation? Large cap, mid cap, small cap இருக்கு. So the base பண்ணி we need to keep on changing the sector rotation and the market cap rotation. Technology sectorல அதிகமாக வச்சுக்கணும், next year pharma அதிகமாக வச்சுக்கணும், அடுத்த வருஷம் FMCGல அதிகமாக வச்சுக்கணும். We need to keep on changing it. Okay, that's what this fund will try to do. So even debt fundsல பார்த்தோம்னா சார், debt fund ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, debt fund நிறைய விஷயம் இருக்கு. If you just look at it, you know, if you just look at overnightன்றது வந்து சார், which is less than 7 daysக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது. 2022ல overnight fund has delivered 4.6. 10-year investment, Government of India has given only 0.46. Short-term debt, which is a 3-year product, has given only 3.5%. In 2022, 7-day return, 7 daysக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய overnight fund has delivered the best. So again, debt marketsல எடுத்தோம்னா lot of confusions there. Then how do we sort this out? How do we pick up? இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே solution is a multi-asset fund. So what we just trying to say, okay? So we don't know debt marketலயும் எந்த segmentல invest பண்ணா return பண்ணணும்ன்றது தெரியணும். Equity-ல as I just told, equity-ல whether it's going to be large, mid or a small cap, which sectors, this keep on changing. That also we need to see. Where do we put in money? நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி whether equity, debt, silver, gold எது கொடுக்குன்றது தெரியாது. So that's the reason we have packaged all these things into a product called multi-asset fund. If you just look at this is a product structure. என்ன பண்றோம்னா 35 to 80% of the money we'll be investing into equity. Markets ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குனாக்கா we'll cut down the equity exposure, we can come down to as low as 35%. Markets are cheap, we can go up to 80%. Then fixed income 10 to 15, which is debt. Commodities, for example, gold ரொம்ப cheap-ஆ கரெக்ட் ஆகிடுச்சு, இல்லை சில்வர் cheap-ஆ கரெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா we can buy gold or a silver up to 55% in the portfolio. That also can be done. Next, REITs and InvITs. Again, these are all structured products, I'm not getting into it. And as well, the product is having a mandate to invest in all the categories which is available. So now idhula enna pandren sir, I'll just focus on the equity portion, how it is managed, what is the nuances of the fund. Okay, so idhula enna pandren sir, we are using the strategy called dividend yield strategy in this fund. Okay, what is the strategy அப்படினாக்கா dividend yield strategy. Dividend yield என்ன சார், ஒரு ஸ்டாக்கு டிவிடெண்ட் வாங்குறீங்க இல்லையா, ஈக்விட்டி போர்ஷன் வச்சிருப்பீங்க, டிவிடெண்ட் வாங்குறீங்க இல்லையா சார், டிவிடெண்ட் வாங்கிக்கிறது நல்லதா இல்லை ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுறது நல்லதா சார்? சாரி, ஏன் ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணணும்? If you don't need, you can reinvest. அப்புறம் that will grow. Any other view, or we need to take or keep on taking money? So the dividend reinvest பண்றதோட இம்பாக்ட் என்னன்றதை காமிக்கிறேன் பாருங்க. Yeah, சார் இது பாருங்க. Okay, assuming that yeah, March 2003 ல if someone could have invested initial amount of 1 crore into Nifty index இருக்கு இல்லையா, Nifty index அப்படியே வாங்குறீங்க. There is one more index called Nifty TRI. TRI என்றது என்ன அப்படின்னாக்கா, நிஃப்டியோட ஆவரேஜ் டிவிடெண்ட் yield, அந்த 50 கம்பெனிஸோட டிவிடெண்ட் yield பார்த்தீங்கன்னா 1.2%. ஓகேங்களா, அது வந்து வேறு நீங்கள் வந்து டிவிடெண்ட்டை திரும்ப எடுத்துடுறீங்க, அந்த கம்பெனிஸ் கொடுக்குற டிவிடெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடுது, அது வெறும் நிஃப்டி டிஆர்ஐன்றது என்ன அப்படின்னாக்கா, அந்த டிவிடெண்ட் என்ன வருதோ அது அப்படியே அந்த ஸ்டாக்ஸ்லேயே திரும்ப ரீஇன்வெஸ்ட் ஆகுது. தட் இஸ் கால்ட் நிஃப்டி டிஆர்ஐ. ஓகேங்களா,
1 crore rupees நீங்கள் வந்து if you could have invested in 2003 அப்படின்னாக்கா இந்த 21 இயர்ஸில் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் 3 crore you could have got dividends alone. 1 crore போட்டுறீங்க 21 இயர்ஸில் accumulated dividends வந்து 3 crore rupees கிடச்சிருக்கும். இன்னைக்கு வேல்யூ என்ன அப்படின்னாக்கா 25 crore 85 lakhs. Okay, what is the return? 16%. இதுவே if you could have invested on Nifty TRI, which is the dividend is getting reinvested. அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க என்னன்னு பாருங்க. ஓகே, இன்னைக்கு 1 crore இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூ என்ன? இது என்ன சார்? 30 crores. இதே வந்து நீங்கள் டிவிடெண்ட் எடுத்ததுனால என்னாச்சு? டிவிடெண்ட்டை வாங்கிட்டே இருந்ததுனால 1 crore has become 22 crores. டிவிடெண்ட் என்ன வாங்கியிருக்கீங்க? 3 crores. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூ ப்ளஸ் டிவிடெண்ட்டை சேர்த்தாலே 25 crore 85 lakhs தான். பட் யூ குட் ஹவ் ரீஇன்வெஸ்டட் த டிவிடெண்ட் அப்படின்னாக்கா திஸ் இஸ் 30 crores. இங்கே ரிட்டர்ன்ஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது சார் 90 பைசா தான் டிஃப்ரென்ஸ். இங்கே பாருங்கள் 16.7%, இங்கே 17.6%. வெறும் 90 பைசா தான் டிஃப்ரென்ஸில். ரிட்டர்ன் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஒன்லி 90 பைசா. பட் 21 இயர்ஸில் 5 crore இஸ் அ வேல்யூ டிஃப்ரென்ஸ். நமக்கு பார்க்கும்போது என்னங்க ஒரு 3%, 1% 1% தானே. திஸ் இஸ் த காமன் லாங்குவேஜ் வாட் வி ஸ்பீக். பட் அதோட இம்பேக்ட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் 20 இயர்ஸ் இஸ் 5 crores. 5 crores. So now you tell me whether you want to take dividends or you want to reinvest. Reinvest. So concept என்ன அப்படின்னாக்கா we are using this dividend yield strategy in this particular fund. We are using this dividend yield strategy in this particular fund. Okay. என்ன அப்படின்னா சார், இந்த dividend yield index னு ஒன்று இருக்கு. Current if you just look at it, the dividend yield index is very very cheap. It's only 16 PE multiple. Relatively cheap. Okay. And எப்பெல்லாம் வந்துட்டு இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா சார், 2020 கோவிட் தெரியும் இல்லையா, 14th Jan to 6th November, இந்த 200 டேஸில் மார்க்கெட் ஹஸ் டெலிவர்ட் ஒன்லி 0% ரிட்டர்ன், 0.25% ரிட்டர்ன். மார்ச் 2020 மார்க்கெட் கரெக்ட் ஆச்சு இல்லையா. ஓகே, இட் டுக் 205 days for the market to recover. Okay, it gave a 0% returns, only 0.25% return. Nifty opportunities index, which is a dividend opportunity in a strategy use பண்றோம் இல்லையா, that strategy has delivered minus 1.7, but our fund, our model fund has delivered 3.76%. Okay, but GFC crisis 2008 to 2010, you all know. Okay, Lehman Brothers crisis which has happened in US, right? That time also market corrected, but it took about 671 days, almost like 2 years plus it took to recover. At the same time, Nifty gave only 0% return, 8th January to 1st October 2010. On the 2 years பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2.5 years, Nifty gave 0% return. This index gave 34% return. Our product model has given 34% returns. That's what we are trying to do in the Nifty, our multi-asset fund. Multi-asset fund using the dividend yield strategy. This is what our model has delivered in the past. Okay, and over a period of time, 1 year to 10 year, over a period of time, எல்லாருமே வந்துட்டு multi-asset fund அப்படின்னா ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவ். ஓகே, நிறைய asset class இருக்கு, இந்த மாதிரி தாட் இருக்கு. நோ. ஓகே, this particular strategy is beating Nifty itself. Just look at this. So 1 yearல the dividend opportunities index, the strategy what we are using in a multi-asset fund, the dividend yield strategy has delivered 51% return. 10 year it has delivered 16% return. At any point in time, on 1 year, 3 year, 5 year, 1 year, 3 year, 5 year, 10 year, at any point in time, this particular dividend strategy of us has delivered a better return than the Nifty. So either at the index level, then I have a expertise fund manager, he will generate more alpha. எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இண்டெக்ஸோட அதிக ரிட்டர்ன் கொடுக்கறத ஃபண்ட் மேனேஜரோட வேலை. he will deliver more return than this. Then you can imagine what is the kind of return this particular product can generate for us. So இன்னொரு ஸ்மால் மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் கொடுக்குறேன் சார். ஓகே, இன்னைக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஃபண்டில் we will be intent to start with, we'll invest about 70% to equities, 20% debt and 10% gold or silver. இன்னைக்கு நிஃப்டியோட
நிஃப்டி இருக்கு இல்லையா, நிஃப்டியோட டிவிடெண்ட் yield பார்த்தீங்கன்னா 1.2%. நான் சொன்னேன் 1.2%. பட் 70% of our portfolio we will be investing into equities. More of a company which is going to give a good dividend plus a growth. ஓகேவா? ஸோ எங்களோட டார்கெட் என்ன அப்படின்னாக்கா 1.7-1.8% டிவிடெண்ட் yield போர்ட்ஃபோலியோவில் இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸை நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ 70% into 70% of the portfolio into 1.6-1.7% of the dividend yield of the portfolio, 1.1-1.2%, plus 20% debt is giving 8% returns. அதே எடுத்தோன்னா அங்கே ஒரு 1.5%. 10% gold or a silver, worst case scenario is given 10% returns. அங்கே இந்த எடுத்தோன்னா 1% return. இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா the structure what we have made, this structure itself will give close to about 4% kind of a portfolio returns, bare minimum. The dividend yield plus debt or return plus gold or silver return will give about 4%, plus stock appreciation of the 70% equity. இதெல்லாம் சேர்ந்து பார்த்தோன்னா will be making phenomenal returns. Okay, the beauty என்ன அப்படின்னாக்கா this is a conservative strategy giving the maximum upside. Okay, so அதனால் வந்துட்டு ஸோ our company is having lot of background work. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு டெபாசிட் ரேஷியோ கிரெடிட் ரேஷியோ டேட்டாவை பார்த்தாலே எவ்வளோ இம்பேக்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா we have a robust back end process to do this. எப்படி ஐடியாஸ் ஹண்ட் பண்ணுறோம், என்ன பிஹேவியரல் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறோம், என்ன மாதிரி அனாலிசிஸ் பண்ணுறோம், எப்படிலாம் அலோகேட் பண்ணுறோம், இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் ஒர்க் which we do in the back end before constructing the portfolio. So with this, okay, I'm just closing my session exactly. I think about 40-45 minutes I've just taken. Okay, we can have a Q&A or one more slide which you need to put in. Sir, no more we are dependent on foreigners. Indian equity market பொறுத்த வரைக்கும் no more we, thanks to all of you that you all started participating in the equity markets where நம்ம இன்னைக்கு ஃபாரினர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட் இல்லைன்றதுக்கான ப்ரூஃப் தான் இந்த டேட்டா பாருங்கள். ஓகே, ஸோ லுக் அட் திஸ். லாஸ்ட் அபவுட் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் 2013 2024 வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா எப்போல்லாம் வந்துட்டு எஃப்ஐ நெட் ஃப்ளோஸ் வெளில போயிருக்கு, டிஐயோட இன்ஃப்ளோஸ் விச் இஸ் டிஐன்றது டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ், மியூச்சுவல் ஃபண்டும் சேர்ந்து தான் டிஐன்னு சொல்லுவோம், ரீட்டைல் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து. சார் ஸ்பெஷலாக இங்கே பாருங்கள். ஓகே, இந்த லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸில் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸோட நெட் அவுட்ஃப்ளோ ஃப்ரம் த இந்தியன் ஈக்விட்டி மார்க்கெட்ஸ் 2,74,000 crore, 1,98,000 crore. இந்த இயர் ஜான்வரி டில் டேட் 14,000 crores நெட் அவுட்ஃப்ளோ. இங்கே பாருங்கள் சார் என்ன இருக்கு. we Indians we have invested 2.2 lakh crores, okay, 2.5 lakh crores. In the year already 2,06,000 has already come in. This is a kind of money what we have already started investing into the equity markets. So who has moved the markets in பார்த்தீங்கன்னாக்கா the DIAs have started moving the markets. We have started moving the markets. Okay, so முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா நம்மளோட ஹார்ட் earned மணி, இந்தியன்ஸோட ஹார்ட் earned மணி நம்மளோட பெஸ்ட் கம்பெனிஸ்லாம் வந்து போட்டு they used to make money and run off. No more. Okay, we will decide what Indian equity markets are going to do. Thanks to mutual fund investors, thank you to you all. நீங்கள் நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுனால we have a much better robust control of the markets. நாளைக்கு எஃப்ஐயை வித்துட்டு போனால் கூட it will be a temporary impact, but long term that is a kind of money which is coming in. Sir, 20,000 crore is a SIP book, systematic investment plan. SIPs நீங்களாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க இல்லையா, இது எல்லாமே இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் ஒரு மாதமும் எல்லா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஹவுசஸோட சேர்ந்து பார்க்கும்போது it is 20,000 crores of money which has started coming into the markets. So அதனால் again I am repeating, don't worry about the short term pains. 2024 again I am saying 2024 can be a volatile year because elections இருக்கு, results இருக்கு, US elections இருக்கு, lot of things will happen. எப்பெல்லாம் கரெக்டாதோ call Jelani and say that boss I want investment. That is the only one discipline you have. Knock off all your other noises in the market.
This decade is our decade. We are all are going to make phenomenal returns. Don't miss the opportunity and don't miss this kind of a particular product, multi-asset allocation fund, because it's going to invest across market caps, across different sectors also. Your equity, debt, gold, silver, all these things.